Tiga pemain import baru pasukan Kuching City KCFC jelas tidak sabar untuk memperagakan aksi pertama bersama pasukan dalam saingan Liga. Tiga pemain tersebut adalah Bruno Dibal dan Pedro Henrique dari Brazil serta Deci Marcel dari Ivory Coast. Pedro yang bermain di posisi penyerang berkata beliau mempunyai naluri kuat bahawa pasukan ini mampu mencari kemenangan dalam saingan seterusnya. Welcome to Kuching. How is it? How do you feel? I'm feeling great. I'm feeling very glad to be here and just excited for the new beginning, the new chapter of my career. I really hope to help Kuching as much as I can, give him the best, always work hard to get our target, our achievements. Which is, as you say, it's a teamwork, right? The same way the team expect from the foreigner players that come in, we also expect from them. It's a teamwork that is, I would say, we don't separate like local players and the foreign. We are a team. I think that should be, that is how we build a family, how we start. And of course, we're gonna charge each other a lot. We're gonna have experience, together, teaching and learning. That's how it should be. As long as we respect each other, fighting for the same target, I think we'll be okay. Manakala Dibal yang bermain di posisi pemain tengah menyerang jelas gembira berada dalam pasukan KCFC dan mahu fokus pada perlawanan seterusnya untuk mendapatkan mata. Amazing. I'm really happy to be here. The guys receiving me here really good, so I hope we can help Kuching on the season. The target always is the next game, so I hope we can work well, we can do well, and always the next game the target is 3 points. Sure, 100% sure. I saw in the training the guys give the maximum every day, and think we are in the right way for get the 2 points, and they do amazing season. Presiden KCFC Fazruddin Abdul Rahman yang turut berada di padang latihan KCFC berharap agar kesemua pemain yang dibawa masuk ini dapat menggunakan pengalaman di peringkat tertinggi untuk membantu pasukan dalam saingan Liga Super dan Piala Malaysia. Alhamdulillah, seperti yang kita sedia maklum, kita telah sign 3 player baru, Pedro, Bruno dan Deci. Dan ketiga-tiga mereka, especially Deci, mempunyai pengalaman yang luas bermain dengan pasukan yang besar. Dan Pedro dan Bruno mempunyai pengalaman bermain di liga tertinggi Indonesia. Kita sudah maklum Liga Indonesia pun liga yang tinggi standardnya. Jadi kita mengharapkan dengan kemasukan ketiga-tiga player ini ia dapat membawa dinamik yang baru bagi pasukan Kuching City FC. Tapi saya yakinlah kita akan membawa satu pembaharuan yang signifikan dalam second half of the season. Itu harapan kita untuk mengejar tangga Liga. Sudah tentu last year kita target sampai ke quarter final. Kita sampai ke quarter final last year. Tahun tu pun dia juga. Kita target sampai ke quarter final. So hopefully kita reach the target. Ikut kami, saya baca e-Akhbar, News Sarawak Tribune dan Suara Sarawak di telefon pintar. Register free app STSS e-Paper now.